Jamani, huyu nyoka gani huyu? Mbona tumbo kubwa hivi? Subiri mimi nimwangalie. Haya mabaka haya. Hata kwa koboko. Hata green mamba. Koboko huko hapo. Ngoja nimwangalie kichwani. Hata green mamba hayuko. Green mamba ni wa kijani. Chatu huyu wa jomba. Huyu chatu. Mamba kali. Chatu. Mbona tumbo kubwa hivi? Nakumbuka kwa zamani huyu aliingia kwenye zizi. Kameza ng'ombe wote. Ngoja mimi niondoke zangu. Au atakuwa amemmeza mwenzetu. Tumuue tumpasue tuone kulishika linanuka ameza nini? Mama, unaona nao wakibuka lakini ana tamigufi anawezaje? Tani mwangalie. Nya watoto, tokeni hapo mtokee. Tumuue huyu tumuue. Changazi hapo. Linatisha. Tumwite babu. Babu tumwite babu. Haya ashaga huwa mengi. Ajichanganya aone. Shashika mbugu yangu hapo. Niza kichwa tu akisogea plastiki zake. Ushaga huwa mmoja au mimi hao nishaua wengi. Unapiga tu kichwani, unafikiri nimeshika mti bure. Sasa sikieni. Mmoja lete mafuta hata, alafu mrudi nyuma. Hii kazi naomba mniachie mimi. Ndio gambela hapa. Sasa namba yangu hapa. Ngeke bandwani. Leo. Sogeni nyuma sitaki mtu. Ania mtoto tunaambia wote nyuma. Nifanye majukumu yangu. Sasa nitengeneze mbugu. Kimpiga za kichwa hapo. Moja tu. Nyoka huyu anakufuata. Wewe mpambesha tu. Nyoka huyu anakuangalia. Haya kama uniamini wewe nikae mbali. Huyu chachu unapiga za kichwa hapo dakika 2. Nafisha habari yake. Rudini nyuma sasa. Kazi ishaanza. Kwanza nisafishe mbugu. Safishe mbugu. Sasa tuanze. Piga sasa. Fundi kama fundi. Iteni mali asili. Iteni mali asili. Mwenye namba za mali asili jamani. Nitaanza kuona hii mbugu itasaidia chochote. Jag har en kissa. Stay away from these frogs or trouble will follow. Number 1. Lepidobatrachus laevis. If you accidentally touch it, it will scream so loudly that it will make your ears bleed.
But if you've touched it by mistake and now want to protect your ears from its impact, immediately pick it up and put it in water. Number 2, bullfrog. Don't even think about touching this frog or even getting close to it, because this frog is very aggressive. It doesn't hesitate to attack, and it has sharp teeth, unlike other frogs. Number 3, poison dart frog. This one is so dangerous that if you touch it, you'll go straight to the afterlife. Its poison is so potent that even a snake's venom is nothing compared to it. But there's no need to worry because this frog lives in the Amazon jungle. It's not found everywhere like other frogs. When a baby elephant is born, it has no idea what its trunk is for, so it's always a little confused by this long thing hanging in front of its face. While running around, it often ends up stepping on its own trunk by mistake, which makes it trip and fall over again and again. And that's not all. It doesn't even know how to drink water with its trunk, so instead, it lifts up its backside and tries to drink straight from its mouth. All day long, it just swings its trunk around like a helicopter. But as it grows older, little by little, it begins to understand what the trunk is really for, and how to use it the right way. This little guy, who just refuses to fly away from other people's car windows, is called the laughing kookaburra. It loves to follow tourists around, laughing out loud with them. And don't let that cute face fool you, this bird is a total foodie. Usually they just chill and ignore any teasing, but when it comes to food, they'll fight like there's no tomorrow. If they decide something is food, they're not letting go. Despite their adorable look, their eating habits are pretty fierce. Before they chow down, they'll smack their prey's head hard. The laughing kookaburra is the largest kingfisher in the world, with a 10-centimeter long beak that could knock on your window loud enough to make you jump. Maybe because they're always laughing, they live a pretty long life, up to 10 years or more. And get this, they're monogamous, sticking to one mate for life. Their babies stay with their parents even after they grow up. So, if you see a bunch of kookaburras chattering on your balcony, don't worry, it's just the whole family coming over to ask for a snack. If there's a bird with the weirdest personality, it's gotta be the emu. These birds have an insane amount of curiosity. Nothing is off limits for them. They'll just randomly kick other animals and then take off running, with their heads bouncing around like they're in some kind of frenzy. It's honestly pretty weird to watch. Emus are native to Australia and are the second largest birds in the world, right behind ostriches. They're also pretty ancient creatures. One cool thing about emu eggs is how unique they are. They're oval-shaped and have a dark green color. The shells are also super tough. Unlike most egg-laying animals, female emus leave the nest right after laying their eggs. The entire job of incubating and raising the chicks is left to the males. So, the little emus actually grow up following their dads around. From a young age, emus are incredibly active, which means they have crazy appetites. They grow up super fast, from chick to almost adult in just 3 to 12 months. Because they're always running around, their leg muscles get super strong. Wonderful, wonderful. Look at that. Wajomba, hii ni moja kati ya video iliyonishangaza. Sijawahi kuona hivi vitu jamani mimi. Cha kwanza kinachonishangaza, huyu ni jagwa au huyu ni chui? Jagwa unamtofautishaje? Chui unamtofautishaje? Nashindwa kuelewa. Haya, kingine, mamba huyu hapa. Huyu jamani, ngoja tuone vitu hapa. Tayari. Sasa, kinachonishangaza hapa, angalia hizo sekunde au dakika ambazo huyu sijui ndo chui, sijui ndo jagwa kakaa chini ya maji na mamba. Wewe angalia tu, uone kwamba wewe ukikutana naye huyu utawezana naye, mtawezana. Angalia mziki kati ya mamba aliyezoea maji na huyu sijui ndo chui, sijui ndo jagwa, mimi sijui. Cheki mziki hapa wajomba. Umeona mwamba bado yupo kwenye maji. Angalia tu wajomba, ili katoka karudimo tena. Wajomba, sio poa. Wajomba, naomba mniambie, huyu ni jagwa au ni chui? Jagwa unamtofautishaje na chui?
Maana madoa ni yale yale. Maumbo ni yale yale. Wataalamu wa haya mambo. Naambieni. Ndio mwingine kuna video za chui anakamata samaki. Je, yule waga ndo chui au ndo waga ndo jagwa? Sielewi. Wataalamu jamani. Twende kazi. Jamani, nini kukimbizana asubuhi? Mama Kasaula, sitaki watoto wako waje kwangu. Wakorofi sana hao. Jirani. Wewe mama Jacob, mwanangu amekufanya nini? Wewe nye Lucas. Anakuja kufanya nini mama Jacob? Iwe mwanzo na mwisho watoto wako kuja kwangu wewe mama Kasaula. Mama Jacob, hawa ni watoto. Hata Bundo mbona anacheza na wanangu sikatazi. Usimuingize mwanangu Bundo kwenye mambo ya kipumbavu. Mama Jacob, Bundo sio kama watoto wako hao. My friend, ngoja nikwambie kitu. Haya mambo yaishe. Mimi na majirani tunafunza nini watoto? Jamani, msalimieni shangazi yenu mama Jacob. Shikama mama Jacob. Unaenda kufanya nini kwake? Mifupa tu mama, nakuwa mkali kwa mifupa. Mifupa yenyewe mngekuwa mmenenepa hivi. Kama ni mifupa kweli. Mama Kasaula. Na nikosanisha na my friend. Shida na wewe. Naomba tu wafunze wanao tabia njema. Nimeshafunza. Hawatu tena kuingia jikoni kwako. Tena kuanzia sasa hivi I'm not your friend, my friend. Unaniita my friend wewe. Mimi ni friend wako. Funza watoto wako tabia njema. Na nyie